Check. Check one. Good evening, everyone. First and foremost, I want to thank the one above for blessing us with two beautiful daughters and all the blessings that come along our way. I want to thank each and every one of you to be part of this special day. I want to thank you, Guru Srimati Niranjana Chandru and Guru Aishwarya Chandru for making our dream come true. And I'm going to introduce our MC for tonight, Ruksha Sivanandan. She's a senior student of Guru Niranjana Chandru and a graduate of a Kalamantam Academy of Fine Arts. And she's going to be your MC for tonight. Ruksha has been a professional dancer with Janak Henry Dance Company since 2013. And she's also currently working at Credit Valley as a cancer researcher. And I want to thank you all on behalf of my family. And on to my husband now. Yeah, today is a very special day for my family. I want you guys to thank you coming in and this evening to be part of my daughter's special day and giving them all the blessings and enjoy the show. Thank you. Now I would like to call upon Ruksha Svanandan. Thank you, Mr. and Mrs. Lokabala Surya, for the kind introduction. It gives me great pleasure in welcoming you all to the Isse Arpanam and Salangai Pusai of Amuda Mercy Lokabala Surya and Apsara Anjali Lokabala Surya, disciples of Gurus Niranjana Chandru and Aishwarya Chandru of Kalimandram Academy of Fine Arts. My name is Ruksha Sivanandan, and it is my great honor to be your Master of Ceremony this evening. Being a student of Kalimandram Academy of Fine Arts and a Nirtha Narendra graduate, it gives me great pleasure to witness, along with you all today, the incredible talents of two beautiful young artists. Anevarukkum Maalai Vanakangal. இனிமையான மாலை பொழுதான இன்றைய நாள் 2019 ஆண்டு வைகாசி மாதம் 2ஆம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை கலைமன்றத்தின் இரு ஆசிரியர்களுமான குரு நிரஞ்சனா சந்துரு மற்றும் குரு ஐஸ்வர்யா சந்துருவின் மாணவிகளான அமுதா மெர்சி லோகபால சூர்யா மற்றும் அப்சரா அஞ்சலி லோகபால சூர்யாவின் இசை அர்ப்பணம் மற்றும் சலங்கை பூசை நிகழ்வு மிசிசாகா போர்ட் கிரெடிட் செகண்டரி ஸ்கூலில் இனிதே ஆரம்பமாக உள்ளது. Today is a very special and auspicious occasion as we will be celebrating and witnessing the dedication and hard work of two very young multi-talented artists, Amuda and Anjali, who have showed such immense dedication in furthering their skills very quickly at such a tender age. An event like today would not have been possible without their genuine interest and passion for dance and music. Amuda and Anjali will be showcasing their incredible talents together as they wear the traditional bells known as Salangai for the very first time. We must acknowledge that the Salangai can only be adorned by artists who have demonstrated a good handle on thalam, also known as the beat. During the first half of today will be the Salangai Pusai, also known as the Junior Arangetram, where we will have an opportunity to witness something very auspicious for our young artists as it marks an important milestone in their journey of the Indian classical dance form, Bharatanatyam.
Followed by the first half, the second half will contain the musical part of the evening by Anjali and Amuda as they present their talents in the Indian classical musical form known as Carnatic music. With their training in the violin and vocal music, they will be presenting such a beautiful art form. Carnatic music continues to remain as a quest for undiluted aesthetic experience. Its musical complexity requires much thought, both artistically and technically. Hence, it is no small achievement for Amuda and Anjali today to present such a performance at a young age. இன்று தங்கள் சின்னஞ்சிறு பாதங்களுக்கு சலங்கையை முதலில் அணிந்து பரதக் கலையில் தங்கள் முதற்படியை எடுத்து வைப்பதோடு தங்கள் சின்னஞ்சிறு விரல்களாலும் குரல்களாலும் இசையிற்கு அர்ப்பணம் செய்ய காத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். சுமார் 3000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பரதக்கலை இன்று மிகவும் பிரபலமான மற்றும் பரவலாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட நடன வடிவங்களில் ஒன்றாகும். பரதநாட்டிய கட்டமைப்பில் நெகிழ்வுத்தன்மையும் பாரம்பரிய கருப்பொருள்கள் மற்றும் நவீன நாளைய பாடங்களும் நன்கு பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த கலையை கடின உழைப்பின் மூலம் சமர்ப்பிக்க இங்கு வந்திருக்கின்றார்கள். இன்றைய நிகழ்வின் முதற் பகுதி சலங்கை பூசையுடன் ஆரம்பிக்கவிருக்கின்றது. இரண்டாவது பகுதி இசை அர்ப்பணத்துடன் தொடர இருக்கின்றது. இசை அர்ப்பணத்தில் அமுதா மற்றும் அஞ்சலி தங்கள் பயிற்சி மற்றும் உழைப்பினாலும் கர்நாடக சங்கீத இசையை வயலின் மற்றும் வாய்ப்பாட்டு இசை மூலம் வழங்க இருக்கின்றார்கள். பலராலும் போற்றப்பட்டும் இவ்விசையை இறுதி வரை இருந்து செல்விகள் அமுதா மற்றும் அஞ்சலியை ஊக்குவித்து செல்லுமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இன்றைய சலங்கை பூசையின் முதல் நிகழ்வாக ஆசி கூறி விநாயகர் பூசையோடு சிறப்பாக ஆரம்பித்து வைத்த கிருஷ்ணராஜ குருக்கள் அவர்களுக்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு முதல் நிகழ்வுக்குள் காலடி எடுத்து வைக்கின்றோம். தொடர்ந்து வரும் நிகழ்வுகளுக்கு உங்கள் அனைவரையும் எழுந்து நிற்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். We would like to begin today's evening with the lighting of the sacred lamp. I kindly request you all to please stand for the lighting of the auspicious lamp. To light the lamp and begin the evening auspiciously, I would like to humbly invite Mrs. Sivaneswari Naganathan, Mr. Naganathan Nadavilan, Mr. Darshan Naganathan, Mrs. Sindhuja Naganathan, and Mr. Tharu Lokabalasuriya. I would like to call our special guest to light the lamp once again. Please join me in welcoming Mrs. Sivaneswari Naganathan, Mr. Naganathan Nadavilan, Mr. Darshan Naganathan, Mrs. Sindhuja Naganathan, and Mr. Tharu Lokabalasuriya.
நன்றி. தொடர்ந்து வரும் நிகழ்வுகளுக்கு உங்கள் அனைவரையும் எழுந்து நிற்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். I kindly request you all to please remain standing for our next few events. அடுத்ததாக செந்தமிழாம் தமிழ் மொழியை வாழ்த்தியும் நாம் வாழுகின்ற கனேடிய தேசிய மண்ணை வாழ்த்தி போற்றியும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மற்றும் தேசிய கீதத்தை இசைக்க செல்விகள் தக்ஷா பாலநாதன் மற்றும் ஹர்ஷிதா சிவகரன் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். We ask that everyone remain standing for the singing of our national anthem and the Tamilthai Varthu. To sing the national anthem and Tamilthai Varthu, I would like to humbly call on Daksha Balanathan and Harshita Sivakaran. Oh, Canada, our home and native land, true patriot love in all of us command. With glowing hearts we see thee rise, the true north strong and free. From far and wide, O Canada, we stand on God for thee. God keep our land glorious and free. O Canada, we stand on God for thee. O Canada, we stand on God for thee. வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ் மொழி வாழிய வாழியவே வானமளந்ததனைத்தும் அளந்திடும் வன்மொழி வாழியவே ஏழ்கடல் வைப்பினும் தன்மனம் வீசி இசை கொண்டு வாழியவே எங்கள் தமிழ் மொழி எங்கள் தமிழ் மொழி என்றென்றும் வாழியவே சூழ்களி நீங்க தமிழ் மொழி ஓங்க துளங்குக வையகமே தொல்லை வினை தர தொல்லைய அன்று சுடர தமிழ்நாடே வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழியே வானமளந்ததனைத்தும் அளந்திடும் வன்மொழி வாழியவே வளர்மொழி வாழியவே தமிழ் மொழி வாழியவே. Thank you, Daksha Balanathan and Harshita Sivakaran. அடுத்ததாக இன்னுயிரை ஈகம் செய்த மாவீரர்களுக்காகவும் போரினாலும் அனர்த்தங்களினாலும் உயிர் நீத்த அப்பாவி பொதுமக்களுக்காகவும் ஒரு நிமிடம் வணக்கம் செலுத்துவோம். We would now like to observe a minute of silence to remember the heroes who sacrificed their lives and also remember the innocent civilians across the world who have lost their lives due to warfare and natural disasters. Thank you, and please be seated. We are now nearing the anticipated moment that you have all been waiting for. Prior to beginning today's
Selangay Puse, it gives me utmost pleasure to introduce today's multi-talented young artists and their guru. Amuda Mercy Lokabala Surya started her training in the ancient classical dance form under the tutelage of Guru Niranjana Chandru at Kalimandram Academy of Fine Arts less than 3 years ago, whereas Apsara Anjali Lokabala Surya started her training just 2 years ago. With only a few years having learned such a complex dance form, their guru was able to witness their maturity, passion, dedication for perfection, and their incredible potential to becoming promising artists. Apart from their time learning the art form with their guru, Amuda and Anjali have spent numerous hours on their own, independently, to practice and perfect their learnings tirelessly. Their diligence and meticulousness in such an art form at a very young age later inspired them to learn the violin and vocal music just about an year ago under the tutelage of Guru Aishwarya Chandru at the Kalimandram Academy of Fine Arts. Outside of performing for Kalimandram's annual events, they have also performed both dance and music at numerous other community events, temples, fundraisers, and senior homes. Their determination, perseverance, and positive thinking in the arts have truly also been reflected in other areas at such a young age. Both Amuda and Anjali are such studious students and high achievers in school who are known for many significant contributions academically, spiritually, and socially. With such great interest and passion at a young age, we must note the undeniable support and encouragement from their parents and family in all their endeavors. It is truly rare to be able to witness such talented children at a young age. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the stars of today's evening, Amuda Mercy Lokabala Surya and Apsara Anjali Lokabala Surya. Today's evening will be incomplete without speaking about Amuda and Anjali's beloved guru, Niranjana Chandru. Niranjana Chandru, founder and director of the reputed establishment, Kalimandram Academy of Fine Arts and Yoga, which is the first dance academy in Canada to provide high-standard training in Bharatanatyam in both theory and practice towards a diploma in teaching. Kalimandram has truly grown since its inception in 1985, where students of diverse backgrounds are trained in the classical and contemporary traditions of Indian dance. Niranjana Chandru has created a whole generation of rigorously trained Indian dancers all around the world, and I truly feel blessed to be one of them. As a choreographer, she spans such a wide range from stunning solo numbers to elaborate productions of dance dramas, and from pure traditional dance to experimental works involving fusion of dance styles. Her choreography, whether in traditional or non-traditional idiom, is rich, textured, innovative, and multi-layered in meaning and gradation. Being the recipient of numerous prestigious titles, including Natya Kalimani, Bharata Kalavitahar, and Mani the Madangi, she is dedicated her life not only to teach her students the complex techniques of Bharatam, but to help them develop those vital components which have molded them into the dancers of the contemporary world today. Having worked so hard for many years to establish such an outstanding institution that has produced more than 75 graduates and dozens of qualified teachers in the field of Bharatanatyam, her students have performed around the world with well-renowned dance companies, have conducted dance classes and institutions of their own, and developed numerous community-based fundraising dance programs. As an additional feather in her cap, Guru Niranjana Chandru's eldest daughter, multi-talented artist, Guru Aishwarya Chandru has also started contributing in recent years as a
vocal, and instrumental music to the success of Kalimanjam Academy of Fine Arts and Yoga, making a unique confluence of dance, music, and culture. Together, they work hard in silence, and the event will speak for itself, their success. Ladies and gentlemen, please give a warm round of applause for Guru of Amuda and Anjali, Niranjana Chandru. Today, accompanying both Amuda and Anjali on the Nattuvangam will be their beloved Guru, Aishwarya Chandru. Please put your hands together for multi-talented artist and Guru of Amuda Anjali, Aishwarya Chandru. இன்னும் ஒரு சில நொடிகளில் நீங்கள் யாவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கும் சலங்கை பூசை ஆரம்பமாக உள்ளது. சலங்கை பூசை தோடிய மங்கலத்துடன் ஆரம்பித்து புஷ்பாஞ்சலியுடன் தொடர இருக்கின்றது. நடன தாரகைகள் புஷ்பாஞ்சலி என்னும் நடன வடிவத்தில் ஆடல் தெய்வமான நடராஜ பெருமானிற்கும் குருவுக்கும் சபையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் புஷ்பங்களால் வணக்கம் செய்ய இருக்கின்றார்கள். புஷ்பாஞ்சலியை தொடர்ந்து அலாரிப்பு இடம்பெறும். இந்நடனம் ஒரு மொட்டு மலர்வதை குறிக்கும். நடன தாரகைகளை தயார்படுத்த இவ்வுருப்படி தாளத்தை முன்னோடியாக வைத்து நட்டுவாங்கம் மற்றும் மிருதங்கத்தின் துணையோடு ஆடப்படுகின்றது. Today's junior Arangetram will begin with the traditional Thodiyamangalam in a Raga Maliga and Thala Maliga and will be followed by Pushpanjali in Gambhira Nate and Chadistra Egam. Pushpanjali is typically the first dance in a Bharatanatyam performance. It is the salutation to the Lord of Dance Nataraja, the Guru, the musicians, and the audience. Pushpanjali will be followed by the traditional item, Alaripu. Alaripu has the Tamil word meaning to bloom. The movements are performed for syllables set for a beat, and the steps are so formed that it looks like a bud blooming into a flower. In a Bharatanatyam repertoire, this piece is a warm-up piece to prepare the body for the next few hours of performance. Ladies and gentlemen, without further ado, we are now commencing with the junior Arangetram of Amuda and Anjali, and this is just a friendly reminder that in due respect of today's artists and their performances, we do kindly request all members of the audience to kindly silent or switch off any cellular or electronic devices. Thank you and hope you all enjoy today's artistic experience.
மாமலரான் நோக்கோட மேனீனுடகாது பூக்கொண்டு துப்பாத்திருமேனி தும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்வார் நமக்கே जय शुद्ध पुरिवास जय शुद्ध पुरिवास जय मग ज्ञानद वेद जय गज संहारे जय कीर्तिवास जय जय श्रीकृतिवाकी वरद के जय मंगलम श्रीकृतिवासेश्वरद के जय मंगलम श्रीकृतिवासेश्वरद के जय मंगलम शिवालांगुर अंबिकै के शिवालांगुर अंबिकै के शुभ मंगलम मंगलम पंचब्रह्म तीर्थगर्भ मंगलम भक्तन स्वामी नादन के भक्तन स्वामी नादन के कृपै செய்ய நித்ய मंगलम श्रीकृतिवासेश्वरदे जय मंगलम श्रीकृतिवासेश्वरदे जय मंगलम श्रीकृतिवासेश्वरदे जय मंगलम
dam tidade tiri 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 dam di dam gadadagadi idam ti gadadagadam di dam gadadagadi idam ti gadadagadam tittadi tatti dam 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 tidade tadi 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 dam tadi gidum tak tadi gidum tadi gidum tak tadi gidum tak tadi gidum dam de dam dirgutuk 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 dalangu tak tadi gidum ta ti deyum da dam giduk da ti deyum da dam giduk da dam What a beautiful start by the talented sisters. Can we have a round of applause for Amada and Anjali? Hope you enjoyed that stunning presentation to commence today's junior அரங்கேற்றம். அடுத்து மேடையை அலங்கரிக்க வரும் உருப்படி ஜதீஸ்வரம். ஜதிகள் மற்றும் ஸ்வரங்களை அழகான கோர்வையாக கொண்டிருக்கும் உருப்படி ஜதீஸ்வரம் ஆகும். As we continue today's margam, the next item will be Jadiswaram. The adavis in Jadiswaram are more complex than Alaripu. However, similar to Alaripu, in this item, the movements do not convey any particular meaning or theme. The composition will have amazing postures and tirmanams or muktayas, ending of a jadi. As the name Jadiswaram suggests, it will consist of a beautiful combination of jadis and swaras. Today's Jadiswaram, presented by Amuda and Anjali, is a composition of the Tanjavur Quartet, choreographed by Kalapushanam Tripura Sundari Yoganandam, and is set to Kalyani Ragam and Rubakathalam. Please put your hands together for Jadiswaram by Amuda and Anjali. Mm-hmm.
சா நீத பத மகரி நிரி ச நிரி க மக மாவ தனி சா நீத பத மகரி நிரி ச நிரி க மக மாவ தனி சா நீத பத மகரி நிரி ச நிரி க மக மாவ தனி சா நீத பத மகரி நிரி ச நிரி க மக மாவ தனி சா நீத பத மகரி நிரி ச நிரி க மக மாவ தனி சா நீத பத மகரி நிரி ச நிரி க மக மாவ தனி நீத பத மகரி நிரி ச நிரி க மக மாவ தனி சா நீத பத மகரி நிரி ச நிரி க மக தளம் குதகதி குதகதி கெட்டதும் தத்தரி கெட்டதும் தா ரகதரி கெட்டதும் தை ரனுக்கையோனு ததக் ததேமி ததக் ததகெட்டதும் தா ரக்ஷதுகெட்டதும் தை ரக்ஷதுகெட்டதும் சா நீத பத மகரி நிரி ச நிரி க மக மாவ தனி
மகரி நிரிச நிரிக மகம பதனி சகரி தனிரி தனிதவமவ சனிதவ நிதவ மகரிக மகரி தகரி தரி கமதக மதனி மகனிரி சகரி தனிரி தனித நீதவன மகரி நிகரி சரி கமகம பதனிரி சா நீதவன மகரி நிரி ச நிரி கமகம பதனி சா நீதவன மகரி நிரி ச நிரி கமகம பதனி த நிரபத நிரதப நித நித நிபத பவனி ர பவரி மகரி நிர நிதரி கம பத நிபத பம பத மணி பத சனி பத மகரி நீ சரி கம பகம பத நிபத நிதரி ச மகரி நிரி ச நிரி கமகம பதனி சா நிகரி நித 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 தபம வமகரி நிரி ச ரி கமகம தம தனி தனி சரி நி சா நிகரி நித நி சா நிகரி சனி சரி சனி த பனி தமவ மவதனி சா சகரி சனி தரி சானி தவ நிதவம கம பதனி தகதி நிரி நித நித மதம கம கரி தனித நிரி கம ரி கம தனி க மத நிரி சா நித மத மகரி நிரி ச நிரி கம கம பதனி சா நித மத மகரி நிரி ச நிரி கம கம பதனி சா I think Amuda and Anjali definitely deserve a special round of applause for performing so beautifully despite such technical difficulties. I truly admire their maturity at such a young age. மேடையை தொடர்ந்து அலங்கரிக்க வருவது நடேச கௌதம். ஆட தெய்வமான நடராஜ பெருமான் மேல் இக்கௌதம் அமைந்துள்ளது. நடராஜ பெருமானின் ஐந்தொழில்கள் உடுக்குடன் சேர்ந்த ஆனந்த தாண்டவம் என்பவற்றை சொல்கட்டு மற்றும் அழகிய வார்த்தைகளுடன் வர்ணிக்கின்றது. The next item in today's Bharatanatyam repertoire is Gautwam. The Gautwam presented by Amuda and Anjali today is a Nadesha Gautwam, which is in praise of Lord Shiva.
Lord Shiva, known to be the god of destruction as well as the god of dance in his Nadaraja form, today's Nadesha Gautwam is a fast-paced piece that has beautiful poses of Nadesha, the one who is worshipped by all the sages and demons, and who dances with the drum in one hand. In a Gautwam, Sotkatis, also known as rhythmic syllables, are intertwined with the lyrics of the song. Thus, it has both nritta, footwork, and abhinaya, expressions, components all throughout in its choreography. The Nadesha Gautwam to be presented to you today is Ragam Hamsathwani, Talam Adi, and is choreographed by Guru Niranjana Chandru.
गण 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 विधि हरि सेविततां रा ता तां ता ता जन 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 नो पुरलय गति गण 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 विधि हरि सेविततां ता ता तां ता ता जन 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 नो पुरलय गति गण 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 विधि हरि सेविततां ता ता तां ता ता तक्किडकिडतकि दिक्किडकिडतकि ताण्डविदम्बर दिक्किडकिडतकि दिक्किडकिडतकि व्याघ्रम शङ्कर दोक्किडकिडतकि तोणकिडकिडतकि त्रिशूलधर तक्किडकिडतकि दिक्किडकिडतकि ताण्डविदम्बर दिक्किडकिडतकि दिक्किडकिडतकि व्याघ्रम शङ्कर दोक्किडकिडतकि तोणकिडकिडतकि त्रिशूलधर नन्दिवाहना नादयोग प्रिय जगडं किडतक तगदिगुद दिगुदै नन्दिवाहना नादयोग प्रिय जगडं किडतकि तगदिगुदै जय 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 शशिर विभूषण रूपभयङ्कर डमरुग हस्ता जय 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 शशिर विभूषण रूपभयङ्कर डमरुग हस्ता दिव्य सहस दीक्षितताज नटेश कौतुभ तगदगदां दिगुदिगुदै ताकुदिगुदकीट तुंकिडकिडतकिडं तगदगदां दिगुदिगुदै ताकुदिगुदकीट तुंकिडकिडतकिडं तगदगदां दिगुदिगुदै ताकुदिगुदकीट तुंकिडकिडतकिडं அந்த அழகான நடேஷ கௌத்வத்தை தொடர்ந்து அடுத்த உருப்படியாக தொடர்வது மீனாட்சி தாயே என்னும் அழகிய கீர்த்தனம். மீனாட்சி அம்மன் மீது அமைக்கப்பட்ட இக்கீர்த்தனம் மதுரை மீனாட்சியின் தாய்மை, அன்பு மற்றும் ஈடில்லா அழகை பக்தி உணர்வுடன் மிகவும் அழகாக வெளிக்கொண்டு வருகின்றது. Up next, we have a beautiful kirtanam by the name of Meenakshi Thaye Arul Taravai. This traditional kirtanam depicts the grace of Mother Meenakshi, who is the daughter of Malayatwajan and goddess of Madurai. With their beautiful expressions, Amuda and Anjali will be praising goddess Meenakshi, who is married to the god praised by Devas, who has a gorgeous form made of emeralds, who makes music with the Magaravine, and who has a face similar to the moon and fish-like eyes. The Kirtanam, Meenakshi Thaye Arul Taravai, that will be performed today is set to Abogi Ragam and Adi Thalam, composed by Dandayuda Pani Pillai and choreographed by Guru Niranjana Chandru. na 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 Meenakshi Thaye Arul Purivaye Malayatwajan Madurai Vana
மகிஷாசுரனின் சிரம் வீழச் செய்தாயே மகிஷாசுரனின் சிரம் வீழச் செய்தாயே மரகத மேனியோடு தவம் புரிந்தாயே மகிஷாசுரனின் சிரம் வீழச் செய்தாயே மரகத மேனியோடு தவம் புரிந்தாயே மகரயாய ஸ்வர வேதம் கைதாயே மகரயாய ஸ்வர வேதம் கைதாயே மதிமுகமும் சேவியும் கொண்டாயே மதிமுகமும் சேவியும் கொண்டாயே மகரயாய ஸ்வர மேகம் கொண்டாயே மதிமுகமும் சேவியும் கொண்டாயே மீனாட்சி தாயே அருள் புரிவாயே மலையத்வஜன் சேயே மதுரை வாழ்வாயே மீனாட்சி தாயே அருள் புரிவாயே அமுதா மற்றும் அஞ்சலியின் சலங்கை பூசையில் அடுத்த நிகழ்வாக இடம்பெறுவது பிரதம விருந்தினர் உரை. பிரதம விருந்தினர் உரையை வழங்க ஒன்டாரியோ முது தமிழர் மன்றத்தின் தலைவர் திரு குமார் புனிதவேல் அவர்களை பணிவன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். We will now be hearing from our chief guest for the evening. Our chief guest today is the president of the Senior Tamils Centre of Ontario, a well-renowned organization existing for more than 30 years and is known for their reputed range of activities benefiting seniors and the public. He has witnessed both Anjali and Amuda performing so beautifully at many occasions and has been their moral support and well-wisher. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming President of the Senior Tamil Centre of Ontario, Mr. Kumar Punithavel. வணக்கம். இங்கு தமிழ் தெரியாதவர்கள் ஒரு சிலர் இருப்பதனால் எனது பேச்சை நான் ஆங்கிலத்திலே செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன். Good evening, ladies and gentlemen. It is indeed a great pleasure for me to see these two young lasses performing a wonderful art form of which we all shall be proud forever. Because there have been so many, we don't know how God looks like, but we created a form for the one which is infinity. And this Nadaraja form is that. If you, just to say a few words, at the European Center for Research in Particle Physics in Geneva,
in Geneva, for particle physics, a form of Nataraja is given 2 meters high in the front portion. The reason being, if the movement stops in the particle, the whole world collapses. If the planets stop moving, the whole world collapses. So we realize the dance is a great form. And we at Senior Tamil Center are really lucky to have a great dance teacher as well as a yoga teacher training our seniors in this particular way to benefit them. Neela Chandru and Aishwarya Chandru are very accomplished dancers, and that is why they have produced such great dancers. The teacher must be great for the student to be great. And indeed, the 2 ladies are great teachers because they can dance very well. And indeed, we are lucky to have these 2 ladies teaching yoga and dance for our kids. And I must say, Mr. and Mrs. Loka Balasurya are really, really lucky. In Tamil, there is a verse to say, to get a child like this, what penance the father has done. That is the greatest thing. To have 2 children like this, they are really blessed. So accomplished. And the greatest moment of the whole performance so far, I will say, when the sound stopped, they didn't stop. That really shows maturity. Normally, it's impossible. It's impossible. But these 2 young ladies, they performed as if nothing has happened. They were just oblivious to the problem. The teacher kept on giving the beats and, bhavam, raham and talam. The bhavam continued with the talam. The raham was not there, but it doesn't matter. Bhavam, so it's the beauty of their talent is well expressed, not when they were dancing with the raham, but without that. That is when you can say a person has really accomplished a standard. And you parents are really blessed to have such talents in your family. Make sure that they go higher and higher. I mean, those elder people will know about the Tiruvangur Sahodarigal. That is Lalita, Padmini and Rahini. Like that, these 2 will be the Mississauga Sahodarigal in the future, performing wonderful dances. And the cosmic dancer Nataraja will bless them with all the ability to do much better and better. May I call upon the 2 young dancers to come up to the stage. I would like to give a small token of present. I'll manage it. Okay, they are getting ready for the next performance. So let it be as it is. And I tell you, the other parents who are here, please make sure your children also get some fine arts. I'm not going to say this or that. Because those children who are involved in fine arts, they don't get involved in unwanted problems. Today I find a lot of children are going astray because they don't know which way to go. These fine arts, some of my friends who are, about in 1990, I think, or just before that, we started the Tamilisai Kalamandram. And these children were not born, but it was started hoping one day they will need it. And today that's the only organization
has a hall by itself, and just now there is a performance going on there. So learning these kind of arts, any talent, will make them a full person. All study makes Jack a dull boy. With the study, there should be these kind of things which will make them greater and greater, and they will do very well in their life. And I wish them all the best, and by the grace of Lord Nararaja, the cosmic dancer, they, I hope, will continue to dance, so that people from India and Sri Lanka must invite them to perform there, instead of our calling from there. That is the day which I look forward to. Thank you very much, ladies and gentlemen, for giving me this opportunity. Thank you. Thank you very much, Mr. Kumar Punithavel, for your kind words of encouragement. We will now be proceeding to the next item of this evening. அடுத்த நிகழ்வாக அஞ்சலி மற்றும் அமுதா வழங்கும் நடனம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகும். தாயை இருகரம் குவித்தேன் முதற்கண் வணக்கம் உனக்கு என்று தாய்மையிற்கு வணக்கம் என்று ஆரம்பிக்கின்றது இவ்வழகான பாடல். உண்ண மறந்தாய் ஆனால் எனக்கு உணவு மறந்ததில்லை, உறங்க மறந்தாய் ஆனால் மனதால் இறங்க மறந்ததில்லை, தன்னை மறந்தாய் ஆனால் தழுவ மறந்ததில்லை, உலகின் பொது மொழி அம்மா, உயிரின் முதல் மொழி அம்மா, உயர்வின் ஒரு வழி அம்மா என்னும் உணர்வு நிறைந்த அர்த்தமுள்ள வரிகளுடன் இப்பாடல் அமைந்திருக்கின்றது. இந்நடனத்தை தங்கள் அன்புக்குரிய அம்மாவிற்கு சமர்ப்பிக்கின்றார்கள் அஞ்சலி மற்றும் அமுதா. தங்களை சிறு வயதிலிருந்தே பெற்று வளர்த்து தேவையானவற்றை கொடுத்து நடனம் மற்றும் இசைத்துறையில் நட்சத்திரங்களாக மிளிர வைத்த அவர்களின் தாய் சிந்துவிற்கு இந்நடனத்தை சமர்ப்பிக்கின்றார்கள். மேலும் தனக்கு கலைத்துறையின் ஆர்வத்தை ஊட்டிய தனது அம்மாவிற்கு சிந்துவின் சமர்ப்பணமாகவும் இப்பாடல் அமைகின்றது. எனவே அஞ்சலி அமுதாவின் அம்மாவிற்கும் சிந்துவின் அம்மாவிற்கும் இந்நடனம் சமர்ப்பணம். The next piece to be presented by Anjali and Amuda is a special one. They have put their heart and soul to present this stunning composition that is a tribute to all mothers. There is a famous saying that mentions that being a mother means that your heart is no longer yours. It wanders wherever your children do. As we all are aware, the bond between a mother and daughter is a special one. It remains unchanged by distance and time and is the purest form of love that is unconditional and true. The song starts with the lovely young dancers paying their respects to their beloved mother who has brought them into this beautiful world and has guided them in all their endeavors. Furthermore, the song depicts the sacrifices of how a mother may forget to eat herself but never forgets to feed her children, how a mother may forget to sleep herself but has never failed to show her love and affection, and how she may even forget her own self but has never forgot to embrace her children. The song depicts how, being such an adorable and loved person, no love can exceed or even match the love of a mother for her child. Moreover, it presents how she has been blessed with the power to nurture a complete life in her womb with intense love and care. The sisters Anjali and Amuda present this piece as a way of displaying
their gratitude to their mother Sindhu for all her encouragement, words of wisdom, and everything she has sacrificed and done for them at such a young age. Having wanted to become a dancer herself, Sindhu has fulfilled her dream today through her beautifully talented daughters. This performance is a dedication by Amuda and Anjali to their beloved mother Sindhu, and is a dedication by Sindhu to her beloved mother as well. Today's performance will also have a surprise element that you will be witnessing. This tribute piece has been set to Ragam Karnaranjani Thalam Sadistra Egam, composed by Madurai R. Muralidharan and choreographed by Guru Aishwarya Chandru. Ladies and gentlemen, please put your hands together for this next tribute piece.
தஜும் தக் ஜும் தக் ஜும் தக் ஜும் ததா தஜும் தக் ஜும் தக் ஜும் ததாம் தஜும் தக் ஜும் தக் ஜும் ததி தஜும் தக் ஜும் தக் ஜும் ததாம் தஜும் தக் ஜும் தக் ஜும் ததா தஜும் தக் ஜும் 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 தகதக் ஜும் தகதக் ஜும் ததக் ஜும் ததக் ஜும் தக் ஜும் தக் ஜும் தஜும் தஜும் தா தி கி ந தும் தத் திங் கின் நத் தும் தத்திங் அதிகடதும் தத்திங் அதிகடதும் தத்திங் அதிகடதும் தா தத் திங் கி ந தும் தத் திங் கின் நத் தும் தத்திங் அதிகடதும் தத்திங் அதிகடதும் தத்திங் அதிகடதும் தா தத் திங் கி ந தும் தத் திங் கின் நத் தும் தத்திக் அதிகடதும் தத்திக் அதிகடதும் தத்திக் அதிகடதும் தாயே இருக்கரம் குவித்தேன் உனக்கண் வணக்கம் உனக்கு தக்கிட்ட தத்தி தத்தும் தக்கிட்ட தத்தி தத்தும் தக்கிட்ட தத்தி தத்தும் தக்கிட்ட தத்தும் தக்கிட்ட தத்தும் தக்கிட்ட தத்தும் தக்கிட்ட தத்தும் தக்கிட்ட தத்தும் தக்கிட்ட தத்தும் தீங்கிண்ணத்தும் 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 தாயே இருக்கரம் குவித்தேன் உனக்கண் வணக்கம் உனக்கு நீயே உலகினில் பிறக்கும் வரத்தை கொடுத்தாய் எனக்கு தாயே இருக்கரம் குவித்தேன் உனக்கண் வணக்கம் உனக்கு நீயே உலகினில் பிறக்கும் வரத்தை கொடுத்தாய் எனக்கு உண்ண மறந்தாய் ஆனால் எனக்கு உணவு மறந்ததில்லை உறங்க மறந்தாய் ஆனால் மனதால் இறங்க மறந்ததில்லை தன்னை மறந்தாய் ஆனால் என்னை தழுவ மறந்ததில்லை மண்ணை மறந்தாய் ஆனால் இந்த மகனை மறந்ததில்லை மாதங்கள் மணி வயிறில் உயிரழுவென மகள் உரையேந்தினாய் மாதங்கள் மணி வயிறில் உயிரழுவென மகள் உரையேந்தினாய் பொய்யரு பாசங்கள் பழகிய பகலிலும் இரவிலும் மகவனை தாங்கினாய் ஐயரு மாதங்கள் மணி வயிறில் உயிரழுவென மகள் உரையேந்தினாய் பொய்யரு பாசங்கள் பழகிய பகலிலும் இரவிலும் மகவனை தாங்கினாய் தரித்தன்ன தத்தரி தத்த ஜும் தன ஜொன்னு தஜொனு தத்த ஜும் ஜொனு திம்மி ததிமி தத்த ஜும் தரி தன தத்தரி தஜும் தன ஜொனு தஜொனு தஜும் ஜொனு திமி ததிமி தஜும் தரி தன தத்தரி தன ஜொனு தஜொனு தஜொனு திமி ததிமி தத்தரி தத்தரி தன தத்தன ஜொனு தத்ததிமி தத்திங்கிண்ணத்தும் தா தத்திங்கிண்ணத்தும் தா தத்திங்கிண்ணத்தும் பாசம் பொழிந்து பாலூட்டினாய் பரவசம் மிகுந்து தாலாட்டினாய் தேசம் நிறைந்து நீராட்டினாய் இரவனை மகிழ்ந்து சீராட்டினாய் உலகின் பொது மொழியம்மா உயிரின் முதல் மொழியம்மா உயர்வின் ஒரு வழியம்மா இரவாய் பகலாய் கண்விழித்தாய் இனிதாய் கனிவாய் அமுதளித்தாய் உடலை வருத்தி ஒரு குலைந்தாய் உலகார் வியக்க எனை வளர்த்தாய் தச்சம் தகஜம் 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 தக்கச்சம் கண்ணால் காணும் தெய்வம் உலகில் உண்டென்றால் அது அன்னைதாம் தச்சம் தகஜம் 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 தக்கச்சம் மண்ணாய் போகும் மனிதன் இதனை மறந்தால் அவனோ மிருகம்தான் தச்சம் தகஜம் 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 தக்கச்சம் மண்ணாய் போகும் மனிதன் இதனை மறந்தால் அவனோ மிருகம்தான் உலகின் பொது மொழியம்மா உயிரின் முதல் மொழியம்மா உயர்வின் ஒரு வழியம்மா அருள் பொழிந்திடும் அருள் தரும் அகம் நிறையும் தி து த தி த த து தி து த தி
தத்தி தத்தும் கிடக்கிடதகதம் நுங்கிடகிடதகதம் துங்கிடகிடதகதம் தாயே இருக்கரம் குவித்தேன் முதற்கண் வணக்கம் உனக்கு. Let's have a huge round of applause for Amuda Anjali and their gorgeous mother Sindhu for that heartwarming performance. I think it truly showcased and articulated well the love and respect for the unimaginable roles that a mother plays in all our lives. So thank you, Amuda, Anjali, and Sindhu for that heart-touching performance. அந்த அழகிய சமர்ப்பணத்தை தொடர்ந்து பக்தி ரசம் நிறைந்த கிருஷ்ண பகவானின் மகிமையை ஒரு பஜன் மூலம் எடுத்து வர இருக்கின்றார்கள் அஞ்சலி மற்றும் அமுதா. அஞ்சலி மற்றும் அமுதா இந்த கிருஷ்ண பஜனை தங்கள் தந்தையின் தாய்மொழியில் எடுத்து வர இருக்கின்றார்கள். தங்கள் கலைத்துறையிற்கு ஊக்கமும் ஆக்கமும் வழங்கி மாபெரும் தூண்களாக விளங்கும் தங்கள் அப்பா மற்றும் அப்பாவின் குடும்பத்திற்கு சமர்ப்பணமாக வழங்குகின்றார்கள். Following that beautiful performance, we will next be witnessing another devotional item that is in praise of Lord Krishna. Lord Krishna, being the 8th avatar of Vishnu, is a supreme God who depicts compassion, tenderness, and love. He is also one of the most widely revered and most popular divinities in Hinduism. Today's piece on Lord Krishna is a lovely bhajan that praises Krishna in his various stages, including being an infant, eating butter, a young boy playing a flute, a young boy with Radha or surrounded by women devotees, or a friendly charioteer giving counsel to Arjuna. Amuda and Anjali present this Krishna bhajan today as a tribute to their father and his family. The Krishna bhajan performed today is in their father's mother tongue as a way of appealing to the multicultural audience members today. The young sisters dedicate the piece as a way of depicting their love to their pillars of strength, love, and support. This Krishna bhajan is set to Aberi Ragam, Adi Thalam, and choreographed by Guru Aishwarya Chandru. Ladies and gentlemen, please put your hands together for this wonderful devotional Krishna bhajan.
As we await for the next performance, I just wanted to share a few words about our lovely young artists today, Amuda and Anjali. Amuda Mercy Lokabala Surya started her training in the ancient classical dance form under the tutelage of Guru Niranjana Chandru at Kalimandram Academy of Fine Arts less than 3 years ago, whereas Apsara Anjali Lokabala Surya started her training only 2 years ago. With only a few years having learned such a complex dance form, their guru was able to witness their maturity, passion, dedication for perfection, and their incredible potential to become promising artists. Apart from their time learning the art form with their guru, Amuda and Anjali have spent numerous hours on their own independently to practice and perfect their learnings tirelessly. Their diligence and meticulousness in such an art form at a very young age later inspired them to learn the violin and vocal music just about an year ago under the tutelage of Guru Aishwarya Chandru at the Kalimandram Academy of Fine Arts. Outside of performing for Kalimandram's annual events, they have also performed both dance and music at numerous other community events, temples, fundraisers, and senior homes. Their determination, perseverance, and positive thinking in the arts have truly also been reflected in other areas at such a young age. Both Amuda and Anjali are such studious students and high achievers in school who are known for many significant contributions academically, spiritually, and socially. With such great interest and passion at a young age, we must note the undeniable support and encouragement from their parents and family in all their endeavors. It is truly rare to be able to witness such talented children at a young age. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the stars of today's evening, Amuda Mercy Lokabala Surya and Apsara Anjali Lokabala Surya. Okay, without further ado, we are now proceeding to our next performance, Krishna Bhajan, which is a lovely dedication by Amuda and Anjali to their father and his family. Put your hands together and give them a warm welcome.
යමුනා ගංතෙර තමලු ලතා එවනේ යොහොඹු කුසුම් යහනේ රාධා බලා ඉඳී Krishna 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 නලලත බබලන සඳන තලාවයි සිරුරත ඝනනිල් මේඝ වලාවයි මානස විල මැද රණ තිසරානන වෘන්දාවනයේ වසන්තයයි Krishna 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 මලය ගිරේ මధు ගීත කලාවයි තිබුවන රැකුමේ ඉසිඹු වෙලාවයි වනරේකාවේ රණ මොනරානනි තරුද නොපායන රාත්‍රියයි Krishna 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 යමුනා ගංතෙර තමලු ලතා එවනේ යොහොඹු කුසුම් යහනේ රාධා බලා ඉඳී Krishna 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 What another lovely performance by Amuda and Anjali. Can we hear it one more time for the talented sisters? இறுதி உருப்படியாக மேடையை அலங்கரிக்க வருவது தில்லானா. இன்றைய சலங்கை பூசையிற்கு மகுடம் சூட்டும் வகையில் அமைந்திருப்பது தில்லானா. நிறுத்தத்தை அடிப்படையாக வைத்து பல்வேறு காலங்களில் கோர்வையாக பல அடவுகளையும் தீர்மானங்களையும் கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தில்லானாவை தொடர்ந்து மங்களத்துடன் இன்றைய சலங்கை பூசை நிறைவு பெறும். We have now come to the last item of today's junior Arangetram of Amuda and Anjali. Tillana is a fast rhythmic piece that is generally performed to conclude a Bharatanatyam repertoire. It requires exemplary skills in terms of rhythm, timing, and synchronization in order to radiate the unique performance and charm associated with it. Tillana consists of thala phrases in the Pallavi, Anupallavi, and Charanam, along with graceful body movements and some elements of abhinaya that are combined to enrich this piece. Today's Tillana is set to Kamas Ragam and Adi Thalam, composed by Ganesh Kumaresh and choreographed by Guru Aishwarya Chandru. The Tillana will be followed by Mangalam,
which is a short traditional farewell item that concludes the repertoire, thanking the audience. It is performed in a spirit of gratitude for the welfare and prosperity of the world. Ladies and gentlemen, please put your hands together once again for this final performance by Anjali and Amuda for the evening.
తజుడు తగదుం తననదిరన్న తజుడు తగదుం తననదిరన్న తగదాం తదిగతదు తజుడు తగదుం తననదిరన్న తగదాం తదిగతదు జం జం తగజం జం తగదం తదిగతదు తం తదిగతదు తజుడు తగదుం తననదిరన్న తగదాం తదిగతదు తజం తగదతజం తగదం తదిగతదు తం తదిగతదు తజుడు తగదుం తననదిరన్న పవమాన సుగడు పడు పాదార విందములకు నినామ రూపములకు నిత్య మంగళం రాజీవ నయన త్యాగరాజాది వినోదమైన నినామ రూపములకు నిత్య జయ మంగళం With learning such a complex dance form for less than 3 years, what Amuda and Anjali have achieved today is no small task. Can we have another warm round of applause for the young dancers today? With the conclusion of Amuda and Anjali's junior Arangetram, the second half awaits you with a beautiful musical performance with both the violin and vocal that you will not want to miss today. We kindly ask that you all stay until the very end to encourage our artists, Amuda and Anjali. அடுத்ததாக 15 நிமிட இடைவேளைக்குள் செல்லவிருக்கின்றோம். இடைவேளைக்கு பின் அமுதா மற்றும் அஞ்சலியின் இசை அர்ப்பணம் தொடர இருக்கின்றது. அனைவரையும் இறுதி வரை இருந்து இளங்கலைஞர்களை ஊக்குவித்து செல்லுமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். We will now break for a 15-minute intermission before we proceed to the second half of today's musical concert, the Isai Arpanam. Refreshments will be provided outside of the auditorium. We will see you following the intermission.